Hello all, welcome to our new series Learn German Easily. In this video, we will be learning negative article in nominative case. Before learning negative article im Nominativ, if you don't know about bestimmt and unbestimmt article, please check our video. I'll give link here on I button and in description box. Let us now see the table for negative article im Nominativ. Masculine singular negative article is kein. Feminine singular negative article is keine. Neutral singular negative article is kein. Masculine, feminine and neutral plural article is keine. Let us see few examples. Das ist kein Kuli. Das ist ein Bleistift. Now, Kuli is masculine gender noun, that is why kein negative article is used. Ist sie eine Ärztin? Nein, sie ist keine Ärztin. Now, Ärztin is feminine gender noun, that is why bestimmt article used is eine, and that is why negative article would be keine. Es gibt keine Studenten. Studenten is plural noun and that is why negative article used is keine here. Ist das ein Haus? Nein, das ist kein Haus. House is neutral gender noun and that is why unbestimmt article used is ein and that is why negative article would be kein for house. Es gibt keine Bücher. Bücher is plural noun and that is why negative article would be keine. Das ist kein Sofa. Das ist ein Bett. Sofa is neutral gender noun and that is why kein is negative article used for sofa. Das ist kein Tee. Das ist ein Kaffee. Tee is masculine gender noun. That is why negative article would be kein. I hope you have understood how to use negative article in nominative. Thank you for watching this video.